Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում եք մեզ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում, հիշեցնեմ լրատվական AM կայքում եւ YouTube-յան մեր ալիքում, սկսում ենք Թարմ ուղեղով հաղորդումը, այսօր մեր տաղավարում երկու հյուր ունեմ։ Տաթևիկ Խոսրոևան, Երևան-Վարշավա-Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ ծրագրի փորձագետ եւ ծրագրի ղեկավար Ռոբերտ Կիրեյկոն։ Տաղավարը Մոնիկա Մամյանը կաշխատի, ողջունում եմ ձեզ։ Good morning. Hello, good morning. Բարի լույս։ Անվանումը բավականին երկար է, ես կուզեմ բովանդակությունից սկսենք, ինչի մասին է այս ծրագիրը։ So the title of the project is too long, so let's talk about the content. What is this, what the project is about? Just to explain the contents of the project, we are working intensively on improving the municipal waste management systems, including the household hazardous waste management. Ծրագրի հիմնական նպատակը բովանդակությունը թափոնների վերաբերյալ է, այսինքն քաղաքային թափոնների մասին է խոսքը։ Ծրագիրը փորձում է բարելավել համայնքային համակարգը թափոնների, հատկապես նաև վտանգավոր թափոնների կառավարման առումով։ Ինչու ընտրվեց հենց Երևան-Վարշավա-Տիրանը համագործակցությունը։ Why you choose especially Yerevan, Warsaw, and Tirana? This project is founded by the European Union, and European Union is collaborating with the three countries. Actually, Poland is a member of the EU, and Yerevan has a special status. I mean, Armenia has a special status of enhanced partnership, while Albania is a candidate country to the EU. Քանի որ ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, ի սկզբանե քանի որ Լեհաստանը հանդիսանում է Եվրամիության անդամ պետություն, ընտրվել է Լեհաստանը, Հայաստանը համարվում է որպես համագործակից ընկեր երկիր, պետություն, իսկ Ալբանիան, այսինքն Տիրանան, Ալբանիան համարվում է որպես տեխնացու երկիր։ Իսկ ընդհանուր ինչ ծրագրեր կան եւ ծրագիրը ինչքան ժամկետով է իրականացվում։ Talk about the period of the project, how long it is on, and what else we have in our project, what elements. To describe the project in more detail, I would say that the first important issue is that the three cities, Yerevan, Warsaw, and Tirana, are expected to exchange experiences and to learn from each other on the issues related to really governance and management of the waste management systems. Ծրագրի մեկ այլ տար է, որ բոլոր մայրաքաղաքները, Երևանը, Վարշավան եւ Տիրանան պետք է ունենան փորձի փոխանակում, այսինքն պետք է սովորեն մեկը մյուսից, թափոնների կառավարման համակարգի եւ թափոնների կառավարման սեկտորի վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է Երևանը ընդհանուր առմամբ ինչ դիրքում է այս պահին այդ ոլորտում եւ Երևանից առհասարակ սովորելու բան կա։ The situation about Yerevan in this sector, and is there anything to learn from Yerevan for this sector at this moment? Well, this is a three-city collaboration, so believe it or not, everybody learns from everybody. Սա հիմնականում համագործակցության ոլորտ է, ծրագիր է եւ հավատացեք, որ բոլորն էլ մեկը մյուսից սովորելու բան ունի։ Հետաքրքիր է ընդհանուր ծրագրի հետ կապված ծրագիրը, եթե խորքերը փորձենք գնալ, ինչ հետաքրքրություններ է պարունակում, որ հասարակությանը հաստատ կհետաքրքրի։ If we dig a little bit more, what elements are there for the society to be interested in? Well, I mean, we have several components, of course, in the project and several activities. Just to mention the key elements is the governance system, so planning in the sector, financing the sector, providing institutional development in the sector. Իհարկե ծրագիրը ունի բազմաթիվ կոմպոնենտներ, տարեր, իսկ եթե ավելի խորը գնանք, այս դեպքում մենք ունենք ոլորտի, այսինքն թափոնների կառավարման ոլորտի պլանավորում, ֆինանսավորում, գործողությունների իրագործում։ The other element is technical solutions, which mean bringing, let's say, newest technology, including digital solutions
into the sector of waste management. Ունենք նաև տեխնիկական լուծումներ, այսինքն տվյալ ոլորտ պետք է ներմուծենք թվային լուծումներ. Ինչ է ենթադրում թվային ասվածը? When you say digital, what it means? Well, I mean, this could be, actually we are now in the process of accepting applications for innovation grants, as we call them. We have received 10 applications, now we are assessing them, and we expect to have 4 to 5 projects running in parallel in Yerevan for the 3 cities, but also for individual cities. So for Yerevan, Warsaw, and Tirana specifically, which will bring digital solutions, and I will give you some examples in a moment. Այս պահի ունենք հայտարարված նորարարական դրամաշնորհներ, որի ընթացքում մենք ստացել ենք 10 հայտ։ Հայտերը այս պահին գտնվում են գնահատման փուլում։ Արդյունքում ունենալու ենք 4-ից 5 ծրագիր, այսինքն թվային ծրագրեր Երևանի, Վարշավայի եւ Տիրանայի համար։ Let's say simple digital solutions. Each city has a fleet of trucks to be managed, and a large number of collection points of waste, municipal waste. So if you introduce digital systems such as GSI-based location of the trucks, intelligent weighing of the trucks, or recognition of the contents, there is also solutions like smart bins which inform the operator when they are filled up and to be emptied, etc. Օրինակ թվային լուծումներ ասելով կամ թվային application այսպես կոչված, մենք նկատի ունենք, որ տվյալ թվային application-ը հիմնականում պարունակելու է աղբատար մեքենաների հոսքը, այսինքն ցույց է տալու հավաքման կետերը, որտեղ կան տեղադրված աղբամանները, նաև ունենք խելացի, այսպես կոչված խելացի լուծում, այսինքն ցույց է տալու թե որ աղբամանում որքան տվյալ պահին թափոն կա հավաքված։ Իսկ ինչպես կարելի է ամբողջ գործընթացը կառավարել եւ արդյունավետ արդյունքների հասնել? And how we can manage these activities and to have effective results. Well, I mean, it's we didn't describe all the elements of the project yet, but I will continue on that in a moment. If you want to have something that is effective and working, you really have to think in an approach that is systematic and systemic. So when we say we bring a digital solution, this is not enough to just buy equipment and buy programming. It is important that the operators are trained, they understand the system, and they utilize it, in fact. Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք համակարգային մոտեցման մասին, սա չի նշանակում, որ մենք ուղղակի պետք է ունենանք այդ թվային application-ը, տանք ծրագիրը, գնենք աղբամանները, տանք օպերատորին եւ այդքանով վերջացնենք, ոչ, օպերատորը պետք է նաեւ անցնի դասընթաց, training, որպեսզի ավելի հմուտ լինի եւ կարողանա համակարգել տվյալ գործընթացը։ So this brings me to the other element of our project, which is basically education and awareness raising. Մեր ծրագրում կա նաեւ մեկ այլ տար, դա կրթությունն է եւ իրազեկման բարձրացումը, where we train not only the municipal services related to the waste management, but also we educate broadly the society or the citizens of each of the cities. Here in Yerevan, we have the example of working with and supporting eco-clubs with the local schools and culture houses. So they run activities which are dedicated to understanding the problems of waste and also the proper ways of consumer behavior, user behavior, and also management. Կրթական եւ իրազեկման բարձրացման հետ կապված մենք դասընթացներ ենք անում ոչ միայն թափոնների կառավարման ոլորտում աշխատող համայնքային ծառայողների հետ, այլ նաեւ ունենք ծրագրի միջոցներով ստեղծված էկոակումբներ Երևան քաղաքի 12 դպրոցներում, որտեղ մենք սովորեցնում ենք փոքր սերնդին թափոնների հավաքում, տեսակավորում, թե որպես սպառող, թե որպես օգտագործող, որը ավելի բարձրացնում է Երևան քաղաքում հասարակության եւ ավելի շատ երիտասարդ սերնդի իրազեկումը։ Հետաքրքիր է, որքանով է կարևոր հենց երիտասարդության հետ աշխատելը, որովհետեւ մեծահասակներն են միանշանակ կարևոր դեր ունեն այդ ամենում։ Արդյոք երիտասարդների միջոցով
միջոցով հնարավոր կլինի ընտանիքներում այդ մշակույթը ձևավորել։ It's interesting how we work with why we especially work with the kids, because we need also the awareness among the elder people. That's true. But do you think that working with the kids, it's like an engine to change the behavior of their families also? The problem that is common sense or known is that our behaviors and our attitudes, our everyday tasks or activities, they become our second nature. So for adults, it is very, very hard to change, modify their behaviors, including those related to waste. Փոքրերի դեպքում դա իհարկե հեշտ է, քանի որ նրանք ոնց որ մեր երկրորդ տեսակը լինեն, այսպես ասած, իսկ մեծահասակների դեպքում արդեն շատ դժվար է նրանց մտածելակերպը փոխել, նրանց վերաբերմունքը փոխել. And kids are much more flexible and, let's say, adjustable. They are also a very strong change agent. So when the kids, for example, learn at the eco club in the school that recyclable waste should be differently managed or separately collected, they will go back to the home, they will educate their parents, grandparents, older sisters, siblings, etc., and they will basically stir up a revolution because they will ask questions. Why don't we do it this way? Could we do it a different way? What are the consequences of the household behavior? Is it positive, negative? So change is possible or easier. Իրականում երեխաները շատ ճկուն են եւ իրենք կարող են լինել փոփոխությունների մղիչ ուժ, այսպես ասած, քանի որ երեխան երբ որ գնում է դպրոցում սովորում է ինչպես տեսակավորել աղբը, ինչպես է վերամշակվում աղբը, հետագայում նա կարող է գնալ տուն եւ արդեն ստիպել, որպեսզի ընտանիքի անդամները, հայրը, մայրը, քույրը եւ բարեկամները իրենք արդեն տեսակավորեն աղբը եւ իրականում կառաջանան հարցեր, թե ինչու իրենք նախքան դա չեն տեսակավորել եւ ինչ հետևանքներ ունի, երբ որ թափոնները չեն տեսակավորվում։ Եկեք հետևանքներից խոսենք, ինչ հետևանքներ ունեն դրանք։ Let's talk about the causes. What causes can have this well, waste? The general, I would say, misunderstanding up to these days or up to our times was that waste needs to be taken away and forgotten about. That was our, let's say, behaviors for the last generation, I would say. Even in the Soviet times, which we despise, we don't like maybe, there were some systems for waste recycling, there were some deposit systems for packaging, etc. With the oncoming new transformation, revolution, everybody wanting to consume more, we sort of forgot about the fact that the only solution for waste, the real solution, is not to have any. That's zero waste concept, which is, let's say, pretty demanding, but possible. Մինչ հիմա իհարկե մեր սերնդներում այսպես է եղել գաղափարը, որ հավաքում ենք աղբը, ունենում ենք թափոններ, հավաքում են այդ թափոնները եւ մոռանում ենք դրա մասին։ Իհարկե սովետական ժամանակներում էլ են եղել վերամշակման համար նախատեսված միջոցներ, բայց նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ այսպես ասած հեղափոխությունից հետո մեզ մոտ արդեն կա սպառման հետ կապված խնդիրներ, այսինքն ավելի լավ է մենք ունենանք զրո թափոն, այսպես կոչված, այսինքն չստեղծել որևէ թափոն, իրականում պետք է թափոններ չունենանք։ And that would be our ultimate objective of everyone. Of course, very difficult, but if we understand that there is a simple conceptual solution, which we call the 4Rs, refuse, reuse, recycle, recover, and then properly leave the residue waste, we will be moving towards a much better position than we have today. Այսինքն, երբ որ ես խոսում եմ զրո թափոնի մասին, հիմնականում ես ի նկատի ունեմ 5R-ի 5R, այսպես կոչված հայեցակարգը, որը նշանակում է մերժել, կրճատել, նվազեցնել, վերամշակել, վերաօգտագործել, այս գաղափարի նկատի ունեմ, որը իր հետ արդեն կբերի ավելի քիչ թափոն կամ հենց զրո թափոն։ For the regular population, what I wanted to add,
the first 3 R's are important, are relevant. So if we learn to refuse, reuse, and recycle, we will be the masters of waste management, all of us. Հիմնականում մեր բնակչության, հասարակ բնակչության համար առաջին 3-ն են շատ կարևոր, որպեսզի մենք մերժենք, նվազեցնենք եւ վերամշակենք թափոնները, այսինքն վերաօգտագործենք։ Եթե մենք կարողանանք պահել այս 3 կանոնը, այդ դեպքում մենք կլինենք արդեն մասնագետներ եւ փայլուն մասնագետներ այս ոլորտում։ Եթե խնդիրը չլուծվի, իրականում ակնհայտորեն դա ամբողջ երկրի համար է վտանգավոր։ Հետաքրքիր է մենք ինչքան ժամանակ ունենք այս փոփոխությունը կատարելու եւ ճիշտ տեղում կանգնեցնելու այս պտտվող անիվը։ So if the solution will not be so close, how much time we have to stop this wheel? Because this is danger for all the population, not only for the city. But the modern societies, or we as a community, are able to recognize the risks and the dangers, but we are very stubborn to change our ways, and that takes usually decades, if not a generation, to make a dramatic change or make impressive change. Իրականում մենք որպես ժամանակակից հասարակություն իհարկե հասկանում ենք այդ ռիսկերը եւ գիտենք թե ինչ վնասներ դա կարող է իր հետ բերել, բայց իրականում տարիներ են հարկավոր, որպեսզի այդ փոփոխությունները տեղի ունենան եւ արդյունք ունենան։ Որ երկիրն է, որ այս պահին գերազանցում է բոլորին այդ արդյունավետության հարցում? Which is the best country that is having these excellent results for Well, this I mean, moment? from our project experience, we have checked different countries and different elements and solutions. I would say that, the most developed countries, among them such as the Scandinavian ones, Nordic countries, also some in Western Europe, such as Switzerland, Denmark, etc., are the leaders. However, they are not free from problems in the sector. Իհարկե, քանի որ ծրագրի ընթացքում կատարվել է ելակետային այսպիսի վերլուծություն նախնական փուլում, մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ հիմնականում սկանդինավյան երկրներն են ավելի արդյունավետ այս ոլորտում, նաև արևելյան Եվրոպայի երկրները, ինչպիսիք են Շվեյցարիան, Դանիան, եւ այսպիսի զարգացած երկրներ. Some others, and we did a study in 2 years ago, to 2021, which is specifically oriented to look for the best solutions. We compared Warsaw, Yerevan, and Tirana with Vienna, which is of course a lead city, identifying the solutions, possible options, and improvements that could be done in the 3 cities covered by the project. Ծրագրի ընթացքում 2021 թվականին իրականացվել է ուսումնասիրություն, իհարկե մենք ունեցել ենք համեմատական երկիր, որը եղել է Ավստրիան, այսինքն Վիեննան որպես մայրաքաղաք, Վիեննան հանդիսանում է այս պահին առաջատար տվյալ ոլորտում. But even in the leading countries and in the leading cities, there had been, let's say, errors made or solutions which are not sustainable. For example, in many countries in Europe today, a lot of waste goes for incineration to recover energy. But on the other hand, this does not match with the climate ambitions, because incinerating waste, burning waste, means too high emissions of CO2, of the gases, greenhouse gases. So we learn over time that solutions that were introduced, for example, 10, 15 years ago, are no longer satisfactory, and we need to change these. Իհարկե առաջատար երկրներն էլ ունեն սխալներ եւ կատարել են այնպիսի սխալներ, որոնք ուղղել այլևս չի լինի։ Օրինակ Եվրոպայում երկրների մեծ մասը այրում են թափոնները, որպեսզի ստանան էներգիա։ Դա իհարկե չի համապատասխանում կլիմայի փոփոխությունների հայեցակարգին, դա իր հետ բերում է արդեն արտանետված գազերի մեծ քանակ, որը իհարկե դեմ է կլիմայի փոփոխությանը։ Եթե չեմ սխալվում, Digitech-ին եւս մասնակցություն եղել է եւ ներկայացրել եք ծրագիրը։ Արձագանքներն ինչպիսին էին եւ հաջորդ Digitech-ին եւս ինչ որ մասնակցություն կլինի թե ոչ։
As I know, you have participated during the Digitech info days, Expo days, and what are the feedback from the Digitech, and are you going to participate again? Well, we were very lucky, and also it was a very interesting experience to be among the leading digital companies and institutions in Armenia at the March Digitech Expo in Yerevan, a big event. And what we gained from that event was definitely, I would say, 3 benefits. Number 1 was to understand that there is actually high interest of the population in improving behaviors or changing behaviors to more environmentally friendly. Second, that we can and should promote further work on the 3 R's that I mentioned before. So refuse, reuse, in Yerevan specifically recycling, which is now becoming more available. And the third one was that we had a good connection and good communication with the potential solution providers for the sector. That's why we promoted our innovation grants at the Digitech Expo, and we got feedback and we got applications, which is a very good thing for us. Իհարկե մենք հաջողակ ենք եւ մեզ համար մեծ պատիվ էր գտնվել մեկ հարթակում թվային ոլորտի այդքան մեծ ներկայացուցիչների հետ եւ էքսպոյի ընթացքում մենք ունեցանք 3 կարեւոր ֆիդբեք կամ ձեռքբերում Առաջինը որ մեր հասարակությունը փորձում է ավելի մոտ լինել եւ ավելի ընկերական լինել մեր շրջակա միջավայրի հետ, որը որ մեզ շրջապատում է։ Երկրորդը որ մենք դեռ անելիք ունենք հասարակության հետ, հիմնականում այն 3 կանոնի մասին, որ ես խոսեցի, նվազեցնել, մերժել եւ վերամշակել կամ վերաօգտագործել։ Վերամշակումը իհարկե հիմնականում խոսվում է Երևան քաղաքի մասին այս պահին, քանի որ Երևան քաղաքը ունի արդեն շանսեր դրա հետ կապված։ Եվ երրորդը մենք հայտարարեցինք մեր նորարարական գրանտների մասին, քանի որ տվյալ թվային հարթակում կային լուծումներ առաջարկող ընկերություններ եւ այդտեղ նաեւ հայտարարվեց մեր դրամաշնորհները. And you know the funny thing or the for me the interesting reflection of the Digitech was that there were actually people, general public coming and they were saying, oh, finally we have some possibilities to recycle waste in Yerevan. Something is happening. So there are expectations also from exchanges with the outside world that things could be done differently. Եվ իհարկե մեր համար շատ ուրախալի էր, որ մարդիկ մոտենում էին հասարակ քաղաքացիները եւ ասում էին, ով վերջապես Երևանում վերամշակման հնարավորություններ կան եւ նաեւ առաջարկում էին, որտեղ կարող ենք հավաքած ասենք թղթեր ունենք, պլաստիկ ունենք, որտեղ կարող ենք դա հանձնել եւ դա արդեն մեզ համար նշանակում է, որ հնարավոր է հասարակության մեջ ինչ-որ բան փոխել. And that could bring me back to your earlier question, which was like, what can, for example, Yerevan provide as a learning to other cities? I will tell you that, for example, in Tirana, they don't have any recycling scheme run by the city, by the municipality, while in Yerevan you have this in existence, okay, on a small scale, but since for the last 2 years, the recycling program has been in operation and will be growing also because of our project investments. So there is definitely something that you can learn in between those 3 cities. Եվ իհարկե այս պատասխանը ինձ բերում է ձեր հարցին, որ տվեցիք սկզբում, թե ինչ կարելի է սովորել Երևանից։ Օրինակ Տիրանան այս պահի դրությամբ չունի որևէ համայնքային ծրագիր թափոնների վերամշակման հետ կապված, այնինչ Երևանը արդեն 2 տարի է թեկուզ փոքր մասշտաբներով, բայց իրականացնում է վերամշակման ծրագիր։ Եվ սա արդեն նշանակում է, որ իհարկե իրարից սովորելու բան կա։ Եվ վերջում հաղորդումը արդեն ավարտին է մոտենում, ինձ հետաքրքիր է Երևանի հետ եւ առհասարակ Երևանի քաղաքապետարանի հետ աշխատելը որքանով է հեշտ եւ արդյունավետ։ So now we are closer to the project, to the end of the program. So let's talk about Yerevan municipality cooperation, and is it easy to work with them, and well, is it effective? I'm not the one to assess whether it's easy or not. I would tell you the following. Any reforms are always challenging. And the challenge is obvious because this sector is always a problematic sector.
to the policymakers, to the population, to the operator. So when working with all of them, these elements or these stakeholders, we need to understand the difficulties. The sector costs money. There is no obvious benefit. The city sees it in its budget as a negative, as a cost. So whenever you want to introduce change, there is a natural resistance, which we need to explain by going to the, let's say, final station, final destination, the benefits, not only to the, let's say, operations, but to the population and to the environment, which is an element which we all need. So there is a lot of difficulties, I would say, but nevertheless, what we read as a project, EU-funded project, is that there is enough interest and support from the municipal authorities to make change in the sector. Իհարկե ես չէ որ պետք է դատեմ հեշտ է աշխատել Երևանի քաղաքապետարանի հետ թե ոչ, քանի որ ինքը ոլորտը բավականին բարդ է եւ ունի բազմաթիվ մարտահրավերներ, երբ որ հարցը վերաբերվում է փոփոխություններին, ինչը շատ դժվար է, այսպես ասած, ներմուծել հասարակության եւ մարդկանց մեջ, քանի որ ոլորտը ինքնին բարդ է, շատ դժվար է քաղաքականություն մշակողների համար, օպերատորների համար, իրագործողների համար։ Իհարկե Երևանի քաղաքապետարանը ծրագրի առումով մեծ ջանքեր է գործադրում եւ համագործակցում է մեզ հետ։ Ծրագրում քաղաքապետարանի բյուջեում իհարկե կան հատկացված ծախսեր, բայց ինքը ոլորտը ինքնին նշանակում է գումար արդեն։ Իսկ այդ գումարը ծախսելիս պետք է բնակչությանը, հասարակությանը եւ բոլորին ցույց տալ այդ բարեփոխումները, որոնք իրականացվում են տվյալ գումարների միջոցով։ Ինչ որ հավելելու բան կա։ Do you have something else to add? Well, I just wanted to say that, it might seem like there is limited progress made, but we have to understand that also the European Union is learning how to better manage the sector. For example, there is a new directive coming on the packaging that will basically eliminate a lot of waste. There are requirements to introduce extended producer responsibility, which is also, let's say, a challenging area. We are all thinking how to do it better, which means that although Yerevan, Tirana, and even Warsaw are lagging in some respects, this is a great opportunity to jump on the learning opportunity and improve the systems. Իհարկե Եվրոպական միությունը ինքը Եվրոպական միության երկրները իրենք են շատ հետ, այսպես ասած, այս ոլորտում, այնպես չի որ բոլորը առաջատար են եւ սա արդեն սովորեցնելու եւ կրթական process է։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում ի հայտ են գալիս տարբեր փաստաթղթեր, կանոնակարգումներ, փաթեթավորման վերաբերյալ, սպառողների վերաբերյալ եւ դա իր հետ արդեն բերում է թափոնների կրճատում։ Եվ սա ինքը բարբերաբար կրկնվող կրթական process է եւ Երևանը, Տիրանան եւ ինչու՞ չէ նաեւ Վարշավան պետք է փորձեն մաքսիմալ այստեղից քաղել հնարավորինս շատ բան կրթական առումով։ Շնորհակալ եմ, thank you։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, Թարմ ուղեղովն եք լսում կամ դիտում, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Երևան-Վարշավա-Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ ծրագրի մասին, ծրագրի ղեկավար Ռոբերտ Գիրեյկոյի եւ փորձագետ Տաթևիկ Խոսրոևայի հետ։ Շնորհակալ եմ։